And the next topic is force between two current carrying parallel conductors. പേര് ഇച്ചിരി വലുതുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യണ രണ്ട് പാരലൽ ആയി നിൽക്കുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. See what happened is it was found. First mathematical explanation was not done. So it was found that if you have two parallel conductors like this, right, and they both are having same current and they are flowing in the same direction, right, same current, that means this is plus, this is minus, this is plus and this minus, right, and the current will go. So it was found that when same current and flowing in the same direction, two conductors were brought together or placed together, they were attracting each other. Whereas when the same conductors, current was reversed. One is having current in this direction, the other is having current in this direction, opposite direction. So plus here, minus here, plus here, minus here. It was found that they were repelling, so they move far away from each other. So there was a question why it is happening. It's just like what you say as magnets, right? But in the case of magnets, like charges or like poles have to repel, right? The same opposite scenario is happening here. The like type of current is attracting and unlike current is repelling. So why it is happening was explained by the mathematical expression derivation, which we will do now, right? Okay, so guys, here we have to understand two major things. You can find the direction of any vector product by using palm rule or the right palm rule, or you can use Fleming's left hand rule. Either of them is correct. Clear? I will tell you how to do it by both of the ways while we are doing the derivation. So you can select which one you want to use. Both of them is correct. Clear? But I would prefer palm rule because most of the time it is very easy to find using palm rule. Clear? Right. So let's move on with the derivation. So first, since we are talking about two parallel conductors, we are going to consider two parallel conductors. Say there are two parallel conductors. Let's make it as bigger one, right? Let's say this conductor is A and this conductor is B, and both of them are having current pass through it. Let's say both of them are having current in same direction. This current is IA, this current is IB. Clear? Let's say both of them are having same length of capital L, right? Let's say and they are at a distance D from each other. Clear? Right. Let's say now inside itself I will mark the current direction so that it will be easy for you guys, right? Now, so let's take the first conductor, that is A. Take your fingers like this. Now we are going to use thumb rule, right? So that means you are going to take the thumb as the direction of current, so the rest of the fingers give you the direction of magnetic field. So that means in A conductor, this is the direction of current. So what will be the direction of magnetic field due to A? It will be here downward. Here means here in their scenario the magnetic field is downward. So let's say I'm going to use another color so that there will be no confusion. So let's say here, let's mark here, it is downward direction, right? So downward direction I have marked like this, and let's say the magnetic field due to A is BA. Visible, right? This much clear, right? Now let's use the same rule in the case of B conductor. B conductor thumb, what is the direction here? In this right side the field is going in, means in left side going in, it has to rotate, right, like this. It has to go like this inside, and then it comes out, and then it comes out, and this comes out. So in this portion, right, in this portion that is between two conductors, this line goes in and come out, right? So I can say BB, that is a magnetic field due to the B conductor, is in which direction? Outward direction. So let's say here it is outward direction. I will make it as BB. Clear? That is magnetic field due to B. This is magnetic field to A. This much clear?
Clear? Right. Now, see, guys, at first time attempt itself, you might not understand how it is taken. You can freely use your fingers and understand the direction by yourself. Okay, so I'm going to write some things on the right hand side, guys. Now that means A is producing a magnetic field, right? Let's say that is BA, right? What is the magnitude of that field? This is a conductor. So what is the expression for any point at a distance R or A from a current carrying conductor? Magnetic field due to a current carrying conductor is mu 0 I by 2 pi R, right? But in place of R, I have to write it as D, right? That is my first expression here, right? Now what will be the current here? Current is the current which is flowing in this conductor, right? So I will write it as IA. Clear? Right. Now say at this moment I'm not going to consider this conductor, this magnetic field. I'm only going to consider the magnetic field due to A. So we are not considering BB. Okay. Now this B conductor is in the presence of a magnetic field, right? On which I'm going to repeat it. ഈ ബി എന്ന കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക്, ഈ സമയത്ത് ഞാനിത് നോക്കണില്ല അല്ലേ, ഇവനെ കുത്തി വെച്ചോ. ഈ ബി എന്ന കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള പ്രസൻസിലായിരിക്കണം. ഏത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയാണ്? ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ. അത് എന്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ. ഈ കണ്ടക്ടറിന് ലെങ്ത് ഉണ്ട്, കറണ്ട് ഉണ്ട്. എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വാട്ട്? Again repeating, a current carrying conductor in a magnetic field experiences a force. A force അനുഭവപ്പെടും. A force which is experienced by B due to A, let's say it is FBA, right? അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ IL ക്രോസ് B എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. I is the current through the conductor, L is the length of the conductor, and B is a magnetic field where it is placed അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ FBA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക? കറണ്ട് ത്രൂ ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് IB, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇസ് L, ക്രോസ് B, magnetic field where it is placed is BA. ആണോ? റൈറ്റ്. ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് വെക്കിട്ട് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? റൈറ്റ്. ഞാൻ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം അല്ലേ. ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സൈന്. ഇവിടെ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ L ആൻഡ് B? L ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, B ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. സോ ദ ആംഗിൾ ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. സോ ഹിയർ FBA ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് IBLBA അല്ലേ. റൈറ്റ്. സൈൻ 90 ഡിഗ്രി ഇസ് 1. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. നൗ ഗൈസ്, ഇത്രയും സെക്ഷനിൽ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. നൗ വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് അല്ലേ. ഈ ഫോഴ്സ്, ഓക്കെ, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. നൗ വാട്ട് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര്? ഇയാൾ. ആര് കാരണം? ഈ ഫീൽഡ് കാരണം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ്? ഹൗ വുഡ് ഐ നോ ഇറ്റ്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു ക്യാൻ യൂസ് 2 റൂൾസ്. ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ദ പാം റൂൾ വിച്ച് യു നോ. പാം റൂൾ എല്ലാം ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ, ഫോഴ്സ് കറണ്ട് എല്ലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ILൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ്, മുകളിലോട്ടല്ലേ. സോ പാം L ക്രോസ് B അല്ലേ. സോ പാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കണം. പക്ഷെ നോക്കിയേ, ഇങ്ങോട്ടാണോ എങ്ങോട്ടാണ് ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് താഴോട്ടല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചാലല്ലേ എനിക്ക് മടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, കൈ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ നോക്കി, ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചു, ബീൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തു. ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ദ തമ്പ് ഇസ് ഗോയിങ്? ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ഫോഴ്സ്. ക്ലിയർ ആവുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത്? ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്? പതുക്കെ ഞാൻ വരയ്ക്കണല്ലോ കേട്ടോ. ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ? ഇതാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് FBA. ക്ലിയർ? നൗ ഐ ടോൾഡ് യു ദർ ഇസ് അനദർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ്, ദറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇതേമാതിരി വാല്യൂകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വെൻ യു കീപ് ദീസ് 3 fingers in perpendicular direction, the 4th finger, that is this one, gives you the magnetic field. The field direction തരും. Central finger gives you the current and the thumb gives you the force. I am repeating, magnetic field, current, okay, 4 finger ഇട്ടാ. 4 finger എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് magnetic field MF എന്ന് എഴുതാം. This gives you the current and this gives you the
force. Clear? So magnetic field, current, force. ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാ ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലേ വെച്ചു, കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാ മുകളിലോട്ടാ. കീപ് യുവർ ഫിംഗർ ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ. സി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, കറണ്ട്, ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ ദ തമ്പ് ഇസ് ഗോയിങ്, അഗെയിൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. റൈറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ, എന്നാലും ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സ്, കറണ്ട്. റൈറ്റ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സ്, കറണ്ട് ഇതേ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകട്ടോ, മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇൻ വിച്ച് ദ തമ്പ് ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. സോ അഗെയിൻ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് FBA. ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ FBAൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, FBAൻ്റെ ഡിറക്ഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയി? റൈറ്റ്. മൂവിങ് ഓൺ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ IBL BA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്താണ്ടാവുക, μ0 IA/2πd. അപ്പോൾ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. μ0 L IA/IB divided by 2πd. That is your FBA. Right, let's make it as the first expression. Clear ആയോ? No, ഇതെല്ലാതും എന്താ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആരെയല്ലായിട്ടുള്ളൂ. ഇതേമാതിരി now we are going for experienced by a force which is going to be experienced by A. എന്തുകൊണ്ടാണ്? now A എന്ന conductor is in the presence of capital B, അല്ലെങ്കിൽ by BB magnetic field അല്ലേ, which is in the direction of upward. അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ A ഡ്യൂ ടു B, that is equal to the expression ആയി തന്നെ what is the current through that conductor. current through the conductor എന്താ IA, length of the conductor എന്താ L, cross what is the magnetic field it is experiencing, this one. again field മുകളിലോട്ട് ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ. so the direction angle is 90 degree. so I just write IALBB. right. now what is the direction again? what is the force AB? the force experienced by A due to B. again Fleming's left hand rule യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം അത് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്, കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നോക്കിയേ കറണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഫിംഗേഴ്സ് വയ്ക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. കറണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി, ഫീൽഡ് മുകളിൽ അല്ലേ, മുകളിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ field is towards your face and thumb is in this direction. so FAB is in this direction. right, ഇതെല്ലാം വെക്ടേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അല്ലേ. ഇനി അതേമാതിരി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി പാം റൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ, പാം എടുക്കുക. in which direction the current is moving, in this direction അല്ലേ. അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും L ക്രോസ് B എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ എങ്ങോട്ടാ നമുക്ക് ഫീൽഡ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഫേസ്. റൈറ്റ്, സോ ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഫേസിലേക്ക് മടക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്, സോ ദിസ് ഫേസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ തമ്മ പോണേ? ഈ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടോ, FABയുടെ ഡയറക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. സോ സി FAB ഇങ്ങോട്ടും FBA ഇങ്ങോട്ടും. റൈറ്റ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ഇസ് ആൻ അട്രാക്ഷൻ. റൈറ്റ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ഇസ് ആൻ അട്രാക്ഷൻ. now let's see, ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ BBയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേണ്ട നമുക്ക്. what is the expression for BB? magnetic field due to B conductor μ0, straight conductor in the magnetic field μ0, current through that conductor IB, magnetic field due to this conductor അല്ലേ, B conductor, that is μ0 I divided by 2πd distance അല്ലേ. ഇനി ഈ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. FAB is equal to IALBBൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും? μ0 IB divided by 2πd. ഒന്നും കൂടി എലോബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് കേട്ടോ. FAB is equal to, ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കി, μ0 L IAIB divided by 2πd. right, first equation second equation same ആണല്ലോ. that means FBA is equal to FAB മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഡിറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട്, ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ. സോ FBA വെക്ടർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ FBA is equal to minus FAB. since they are having the same magnitude but in opposite direction they are attracting, that's why. ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് തിയറി ആയിട്ട് പറയാം.
ഇനി കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഗൈസ്. സപ്പോസ് യു സീ എ പ്രോബ്ലം ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതൊരു നീറ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലോജിക്. Suppose you are having two coils like this, right? This is having current like this. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വേറിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോകണം. അങ്ങനെ രണ്ട് കോയിലുണ്ട്, ഇത് പിയും ഇത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൽ. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സെൻറ്ററാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ഒ. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം, ഡിറക്ഷനും വേണം. What is the magnitude and direction of the magnetic field at O? See, the വളരെ simple ആയിട്ടുള്ള question ആണ്. If you are able to solve it like this, it's a similar coil, that is it is having same radius, same amount of current flowing, etc. and etc. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫീൽഡാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ പി കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? ബി ആണ്. അപ്പോൾ ക്യൂ കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തന്നെയായിരിക്കും ബി തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് സിമിലർ കോയിൽസ് ആണ്. ബട്ട് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ഒ ബി അല്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. പി എന്ന കോയിലിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ പോണേ. ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഇസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? എങ്ങനെ അറിയാം? ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, അല്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ കറണ്ട് പോകണ? വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ? തമ്പിൻ്റെ ഫേസിലേക്കല്ലേ. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ബി ഇങ്ങോട്ടാണ്. അയ്യോ, റൈറ്റ്. ഇനി ക്യൂവിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ക്യൂ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എങ്ങനെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോണത് കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ, റൈറ്റ്? ഒന്ന് 3 ഡയമെൻഷനിലായിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോണത്, റൈറ്റ്? കറണ്ട് ഇസ് മൂവിങ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോണേ ബി ഡയറക്ഷൻ. സോ ദ ഫീൽഡ് ഇസ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ബി, അല്ലേ? ഇനി ഒ എന്ന പോയിന്റിലല്ലേ ഇങ്ങനെ പോണത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ദറ്റ് ഒ. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ബി, ദിസ് ഇസ് ബി, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് ഒ. വാട്ട് ഇസ് ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹിയർ? അല്ലേ, ഇതായിരിക്കും അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ, അല്ലേ? അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഐ ആണെങ്കിൽ ഇത് ജെ ആണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെക്റ്റർ ഫോം എന്താ? I+J√2 ഈ ഡിറക്ഷൻ വരിക. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? എനിവേസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമല്ലേ? ഇതെന്തായിരിക്കും? √(b² + b²) അതെന്താ? √2b ആയിരിക്കും. ബീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയണേ? B is equal to the μ0I/2r. We have learned the magnetic field, right? So what is the net magnetic field here? B net is equal to √2 μ0I/2r. That is expression for magnetic field at O due to the coil. What's simple logic? If you understand it, it's very easy. Unless you make it complicated. Clear on the right? ഇതേമാതിരി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സപ്പോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ കോയിൽ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ കോയിൽ ഇങ്ങനെയും വേറെ കോയിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസിൽ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ വരിക? അപ്പോൾ ഈ എടുക്കണം കോയിൽ സെൻറ്ററിലല്ല ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B1. അതേമാതിരി ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് B2. ഇതിന് രണ്ട് വെക്ടോറിയൽ അഡീഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Clear? I've just gave you a clue. I will give the same question as your homework. Clear?